First of all, I met the devotees in America. Came in touch with Prabhupada's disciples in New York City. I was new to New York. I had migrated from Trinidad and Tobago, West Indies. I had come to New York to be with my mother. D'abord, j'ai rencontré, disons, des disciples de Srila Prabhupada à New York. J'étais nouveau à New York parce que je suis originaire de Trinidad. Trinidad et Tobago, c'est dans les îles au-dessous des États-Unis. A few months after I arrived in New York, I met the devotees chanting on the streets in Manhattan. Quelques mois après que je suis arrivé à New York, j'ai rencontré les dévots qui chantaient dans les rues à Manhattan. I had never seen them. I had never seen the devotees or heard about them even. But when I came upon them, I was attracted. Je n'avais auparavant jamais vu les dévots, jamais entendu parler des dévots. Mais quand je les ai rencontrés dans la rue, j'étais tout de suite attiré. I was attracted to the chanting because it was a different sound. J'ai été tout de suite attiré par le chant, parce que c'était un son qui était totalement différent. But being a music lover of sorts, I was attracted to the chanting. They were playing the drum and the hand cymbals. So I stopped and listened to them. Étant moi-même quelqu'un qui aime beaucoup la musique, j'étais attiré par ce chant-là, avec les mridangas, les kartals, et je me suis arrêté pour les écouter. Now, many people would stop and listen also, because the devotees were a novelty. They were a new part of the new experience. Beaucoup de gens également s'arrêtaient pour regarder, parce qu'à cette époque-là, les dévots étaient quelque chose de nouveau, c'était une nouvelle expérience. But one of the devotees approached me, because I was just standing in the crowd looking, and he gave me a mantra card, like a business card. On one side of the card had the Maha Mantra, and the other side of the card was an invitation to their Sunday love feast. Et comme j'étais en train de regarder le kirtan, là, un des dévots m'a approché et m'a donné une carte. Sur un côté de la carte, il y avait le Mahamantra, les Krishna, et de l'autre côté, il y avait une invitation pour le programme du dimanche. So I accepted the card, and shortly thereafter, I decided to go check out the temple. Alors j'ai accepté la carte d'invitation, et quelque temps après, disons, je suis allé visiter le temple. But the first time I went to the temple, I didn't go for the Sunday feast. I just went on a Monday, a weekday, and I was surprised when I got to the temple. The temple was in Brooklyn, which is a different borough from Manhattan, and I was surprised to find there was at least 60 devotees living in that building. It's like a house like this, you know. Alors, quand je suis allé la première fois au temple, c'était pas un dimanche, c'était probablement un lundi, et j'ai été très surpris de voir, c'était à Brooklyn, le temple, à cette époque-là, qu'il y avait au moins 60 dévots qui vivaient dans une maison qui n'était pas si grande que ça. But that day that I visited the temple, I spoke with several devotees, and I really liked them. How they spoke, and observing their dealings with one another. This was all very nice.
Et disons ce jour-là, quand je suis allé au temple, j'ai parlé avec plusieurs dévots et j'étais vraiment, disons, intéressé par leur manière de parler, leur manière de faire, leur manière de se relationner les uns avec les autres. Anyway, I spent the whole afternoon and they engaged me in different services to do. And when it was about 8 o'clock at night, I thought, oh, I've got to go now. I have to go home because my mother was alone. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai resté tout l'après-midi à ce temple-là. Ils m'ont engagé dans différents services. Et environ à 8 heures du soir, je me suis aperçu que le temps passait. Et je leur ai dit, maintenant, je dois retourner chez moi parce que je m'occupe de ma mère. But when I told the devotee that I need to go, I have to leave, he didn't want me to go. I said, I have to go now. He says, no, you don't. And he wouldn't take no for an answer. He convinced me to stay. I spent the night. That's the first time I've been to temple. Alors, comme je disais aux dévots que je dois repartir pour m'occuper de ma mère, les dévots, ils m'ont pas laissé partir. Ils ont argumenté avec moi. Et d'une manière ou d'une autre, je suis resté directement. J'ai passé la première nuit, le jour où j'ai rencontré les dévots, avec les dévots. So I agreed to spend the night. And the next morning, they woke me up at 4 o'clock. Alors j'étais d'accord pour rester la nuit et le matin, à 4 heures du matin, ils m'ont réveillé pour le programme. And I was not accustomed to getting up so early. But they insisted I have to get up. Donc, bien sûr, j'étais pas accoutumé à me lever si tôt le matin à 4 heures du matin, mais disons je l'ai fait parce que avec la présence des dévots. So I went to the first Mangal Arti. And that was a wonderful experience. That early in the morning, hearing the chanting. And then, I liked all of that. But I stayed around until breakfast. Alors disons, c'était ma première expérience de Mangal Arti et j'ai beaucoup apprécié le fait de chanter ensemble après le japa. Et je suis resté avec les dévots jusqu'au petit déjeuner. So after breakfast, they allowed me to go. And I told them I'll be back. And I thought about it for some time. I would go back this time, the second time, and all the other times I would go for the Sunday feast. Alors, disons, après le petit déjeuner, je suis retourné chez moi avec ma mère. Et je leur ai dit que j'allais revenir. Et alors j'ai réfléchi pendant un certain temps. Et je suis revenu pour un programme du dimanche. So, and I remember thinking, I like everything about the devotees. I like their philosophy. I like everything. I like the chanting. Je réfléchissais et en même temps, je me suis aperçu que j'aimais tout ce qui était avec les dévots. J'aimais leur chant, j'aimais leur présence, leur manière de faire les choses. They were vegetarians, and vegetarianism was a new thing back then. This is 1971. It was still even in America, it was new. Par exemple, disons même également la cuisine. Le fait que les dévots étaient végétariens, j'ai beaucoup apprécié. Il faut se rappeler que cette première rencontre avec les dévots, c'était en 1971, à une époque où le végétarisme n'était pas tellement connu aux États-Unis. But I thought, everything's nice, but I'm not sure. I don't think I could live like them. I like them, but after being woken up at 4, I thought, I don't think I can live like that. So I was content to just be outside, be a Sunday worshiper, come on Sunday to the Sunday feast, go to work, go back home, J'aimais beaucoup les dévots, mais je n'étais pas convaincu que c'était une manière de vivre pour moi, surtout le fait de me lever à 4 heures du matin. Alors, j'ai plutôt penché pour le fait d'être un dévot qui vient le programme du dimanche,
voir les dévots au temple et qui dans la semaine travaille et habite chez lui. But the association with the devotees was so potent. They were so, they were so Prabhupada-centered. Everything they did, they always brought it back to Prabhupada. Et une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est l'association des dévots. Tous les dévots là-bas, ils centraient toute leur vie sur Prabhupada. Ils parlaient de qu'est-ce qu'a dit Srila Prabhupada. Ils répétaient ce qu'a dit Srila Prabhupada. C'était assez impressionnant. No, I hadn't met Prabhupada yet, so I didn't know who he was. I didn't know anything. But I liked his disciples. I liked them. À cette époque-là, bien sûr, je n'avais pas rencontré Srila Prabhupada, mais j'appréciais beaucoup les disciples de Prabhupada, qui parlaient de Srila Prabhupada de manière tellement affectueuse. Anyway, maybe 6 months after my first visit, I went to the Sunday feast, and the devotees told me, today is my lucky day. And I said, why? They said, Prabhupada's at the airport, and he's coming to the temple, and he's going to give the Sunday feast talk. Alors, à peu près, environ 6 mois après que j'ai ma première visite au temple, je suis allé au temple et un dévot m'a dit, aujourd'hui, c'est vraiment ton jour chanceux. Alors, j'ai demandé pourquoi. Tout simplement parce que Srila Prabhupada, il est à l'aéroport, on est parti le chercher, et c'est lui qui va faire la conférence pour le programme du dimanche. So, when Prabhupada came, before he came to the temple, I went into the temple room, which was pretty empty, because I was there early. I used to go at least an hour before the program, just to chat with the devotees, spend time with them, ask all my questions. That's how I got my answers, by asking one-on-one with devotees. Even though at the lectures, the speaker would always ask at the end, are there any questions? But I was too shy, I guess, to raise my hand and ask. I had questions, but I didn't want to raise my hand with everybody else. So I did it when I came. I came early on Sundays, and I had time to ask questions one by one. Alors, à chaque fois que j'allais au temple pour le programme du dimanche, bien sûr, le programme du dimanche, il y avait toujours à la fin de la classe des questions, mais je me sentais aussi timide de poser des questions là. Alors, j'avais l'habitude de venir au temple environ 1 heure à l'avance et de rencontrer des dévots et de poser mes propres questions un par un aux dévots qui étaient là. Anyway, Prabhupada came, and Prabhupada, he spoke, and after the lecture, in fact, when I was going back home that night after the Sunday Peace program, all I could think about was, now I have to join. Before I had excuses why not to join. Now I have to join. Prabhupada, his speaking was so effective that I thought, I want to be counted as one of them. I was ready. Alors, après que Srila Prabhupada il ait fini sa conférence, après le programme du dimanche, là, quand je suis retourné chez moi, là, j'ai pensé vraiment, maintenant j'ai envie de joindre ce mouvement. Auparavant, j'avais pas envie de joindre, mais maintenant j'avais vraiment envie de joindre et faire partie de ces dévots-là qui sont dédiés à Srila Prabhupada. So, and after Prabhupada left, it took me a few months, maybe 3 months, three or 4, to wind up my affairs, whatever I had going. Everyone's got something they're involved in, they're doing something. So I had to tie up all the loose ends and say goodbye to everybody where I worked and so on, and my family, tell my mother and my brother and sister. They nobody understood why I wanted to do that. I remember
everyone I told, whether they were a friend or just somebody at work, all my relatives, they didn't know what to think, what to make of it. Et ça m'a pris quelques mois, disons, pour arranger toutes mes affaires, au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau des relations. Et ultimement, aucune personne parmi les gens qui m'accompagnaient dans le travail ou dans la famille, dans les relations, ne comprenait pourquoi je voulais tout laisser tomber pour rejoindre ce mouvement. Now, I suppose, Krishna consciousness, well, the movement was a new experience. Prabhupada came and transplanted this culture, spiritual culture. So it was new to have people in America and around the world, for that matter. And they didn't understand what is a spiritual movement. They didn't understand. There was religion, of course, Catholic religion, so many Christians, Islam, but here was something completely different. Bien entendu, c'est important de se souvenir, disons que vers les années 1970, le mouvement faisait une présentation complètement différente de ce qu'on a l'habitude. Bien entendu, aux États-Unis, il y a déjà toutes les religions, chrétiennes, catholiques, musulmanes, mais là, c'était un mouvement complètement spirituel, différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. So, anyway, I didn't let anything stop me or anyone. My mind was made up that I'm going. Basically, I thought I'm going to take the time to go and learn about Krishna consciousness by living with the devotees. Bien entendu, dans ces situations-là, j'avais déjà, disons, pris ma décision, que je voulais apprendre sur la conscience de Krishna dans l'association des dévots. Et pour ça, j'avais besoin de joindre le mouvement. That meant I had to quit my job. And so nobody could, when I told people I worked for, my supervisor, when I told him that I'm leaving, he was surprised. And why are you leaving? Bien entendu, je devais quitter mon travail. Alors j'ai dit à mon superviseur, mon chef là, que j'allais quitter ce travail, et il demandait alors pourquoi tu veux vraiment quitter ce travail? Qu'est-ce que tu vas faire? So they thought there was no reason for me to leave because it was a good job. They liked me, and they couldn't see why I would want to leave. Ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais arrêter ce travail. C'était un bon travail, j'étais, disons, bien apprécié des personnes, et les gens ne comprenaient pas pourquoi je voulais tout laisser tomber pour rejoindre ce mouvement. So I moved into the temple, and it was an adventure. Alors, j'ai joint le temple et c'était une aventure. So what's about waking up at 4 o'clock? It was okay? Yeah. I got used to that. You get used to it. That first time, it was a shock to the system. But I knew now when I went to move into the temple, I knew what to expect. They'll be waking me up at 4. Je posais la question, alors, est-ce que c'était facile de se lever à 4 heures du matin? Et Prabhu répond que, bien sûr, la première fois qu'il a fait ça, disons, c'était difficile, mais en joignant le temple, il savait à quoi il s'attendait, qu'il avait certaines austérités à faire, comme se lever de bonne heure. So moving in the ashram was the best thing I ever did. Because it's, living in the material world and associating with materialistic people,
it was a dead end. It wasn't going anywhere. And coming in touch with the devotees, coming and hearing from the devotees, it opened up a whole new world. Et le fait que j'y joins le temple, c'était une très très bonne décision. Là, j'ai pu m'apercevoir de la différence avec l'association des personnes matérialistes que j'avais l'habitude avant de joindre. Et maintenant, le fait d'habiter avec les dévots dans un temple, c'était comme un nouveau monde qui s'ouvrait. So, I joined and they engaged me in different services. But I think when they realized that I had the ability to sing, and I was enthusiastic about chanting, I had been told that enthusiasm was a good quality for a devotee. Rupa Goswami says in the Upadeshamrita, Utsaha Nischaya Dharya, enthusiasm. And Prabhupada would comment like that we must try to maintain our enthusiasm. You know, when you first come to Krishna consciousness, there's a fresh enthusiasm. But sometimes after some time, yes, if one is not careful, he can lose that enthusiasm and take things for granted and begins dragging his feet and, you know, becomes more of like a burden. But it's not meant to be that way. Alors, quand j'ai joint le mouvement, j'ai fait différentes activités de service et petit à petit, les dévots se sont aperçus que j'aimais beaucoup le chanter. Alors, disons, j'ai continué sur cette lancée et j'ai gardé l'enthousiasme. On explique chez la Rupa Goswami, explique dans l'Upadeshamrita, Utsahan, l'importance de l'enthousiasme, disons. Quelquefois, quand on joint l'ashram, on voit des dévots qui sont enthousiastes au départ et qui perdent leur enthousiasme. Mais moi-même, disons, par la miséricorde, disons, j'ai pu développer cet enthousiasme pour chanter. So once they discovered that I was enthusiastic about chanting, I wasn't leading the kirtans, but I participated in the kirtan with some enthusiasm because I understood that this is it. This is the core, this is the center of the spiritual practice, chanting. J'ai compris, disons, que le centre, le cœur de la pratique spirituelle, c'est ce chant du Mahamantra. Alors, bien sûr, au début, je dirigeais pas les kirtans, mais j'étais très enthousiaste en tant que participant pour m'absorber dans le chant du mantra Hare Krishna. So, once they saw that I was they put me out. My service became to go out every day on the streets and chant from morning until evening. Alors, les dévots, ils ont vu mon enthousiasme pour chanter. Alors, petit à petit, mon service a consisté à tous les jours, à partir du matin jusqu'au soir, sortir dans la rue pour chanter le mantra Hare Krishna. So, that kept me grounded and enthusiastic, going out every day and chanting. Because we understood by us going out on Sankirtan and chanting, this was benefiting anyone, all the people who heard us. Et là, j'ai compris, disons, le fait de sortir tous les jours en Harinam m'a permis de continuer à développer mon enthousiasme et de devenir bien fixé dans cette philosophie. Le fait d'aller en Harinam, c'était pas juste pour nous, c'était également pour partager, pour distribuer ce mantra Hare Krishna à d'autres personnes. So, eventually, I began chanting and leading kirtan even before I was initiated. It just happened that way.
And eventually when Prabhupada came, well, I got initiated. Prabhupada was not physically present in New York, but he sent a letter to the president, and and there was a list of us, a list of young boys and girls who all got initiated. And Prabhupada sent a letter saying that he's accepting us and with the names he was giving us. So eventually Prabhupada came after I was initiated, and I'm in the temple. And I guess I had made a little progress because I'd been practicing and chanting and hearing and serving. So then when he came, that's the second time I get to see him. I was so thrilled. Well, he only came for a few days, like 3 or 4 days. But during those few days, we all got lifted. It's like he lifted us up from, he had such, everyone got, the Krishna consciousness rose when he came. Et en faisant toujours cette activité du kirtan, même avant l'initiation, j'ai commencé à diriger des kirtans. Et j'ai été initié avec beaucoup d'autres garçons et filles, pas par Srila Prabhupada directement quand il était sur place, mais par une lettre. Là, j'ai reçu, disons, mon nom, mon chapelet. Et quelque temps après, Srila Prabhupada est venu au temple de New York pour quelques jours. Alors, le fait d'être avec Srila Prabhupada pendant quelques jours, on pouvait expérimenter qu'il élevait notre conscience à tous ceux qui étaient présents. So, anyway, Prabhupada came to the temple, and I got the opportunity to chant for Prabhupada. And it was very satisfying. It was a wonderful experience to be so close to him. Although he didn't speak to me personally, but he himself was participating in the kirtan. He was sitting on the Vyasasana, banging on a gong, and he had a little smile on his face, and you could tell he was enjoying watching his disciples chant and dance. Et quand Srila Prabhupada est venu au temple de New York, là, même s'il ne m'a pas dit quelque chose de personnel chez la Prabhupada, mais j'ai eu la possibilité, l'occasion, l'opportunité de pouvoir leader un kirtan devant Srila Prabhupada. Srila Prabhupada était assis sur le Vyasasana avec le gong, et on pouvait voir qu'il appréciait l'effort, la dédication des disciples pour chanter le mantra Hare Krishna. But nonetheless, it was a nice experience to chant and see that he was pleased. Because I wanted to please him. I wanted to please him, and I wanted to, try to chant without, without my false ego getting in the way. J'ai beaucoup apprécié d'avoir la possibilité de chanter pour Srila Prabhupada. Et donc, je faisais un effort tout à fait conscient d'essayer de lui faire plaisir pour pas que le faux ego se mette entre moi et Srila Prabhupada. And anyway, I stayed in the New York temple for 2 to 3 years. But because I'm from the tropical climate from the West Indies, the New York winters used to take its toll on me. Je suis resté au temple de New York pendant au moins 2-3 ans, mais comme je suis originaire des tropiques, c'est-à-dire que l'hiver à New York était vraiment austère. So after 2 or 3 years living in the temple and going through these winters, I couldn't take it in the winter. It was very hard for me. For others who were born, they didn't like it, but for me it seemed especially horrible.
Et pour les dévots qui sont originaires des pays froids, même si c'était difficile, ils pouvaient tolérer, mais pour moi, ça devenait intolérable. It was on austerity. And eventually during one winter, I just had I got to the limit. I can't take it anymore. It's too cold. Et un certain hiver à New York, là, j'ai touché la limite. Je pouvais pas supporter plus, c'était trop froid. And not only that, sometimes during the winter, they wouldn't even turn on the heat in the building. So we didn't even have hot water. So we were taking cold showers. Et pas seulement ça, quelquefois dans le bâtiment, ils mettaient même pas de chauffage. Et prendre la douche, c'était avec la douche froide. But, when I look back on it, that in spite of the austerity, the cold, no hot water, and so on, we slept on the floor. We didn't have mattresses in those days. Sleeping bags came later, maybe a couple of years after I joined. We started getting sleeping bags, but before that, it was just on the ground. So, in spite of all of that, we stayed and we didn't want to go because we were getting something positive. We were getting some positive gain, that it was spiritual. Et le fait, disons, en voyant les choses avec introspection, avec plus de temps, je m'aperçois que même si c'était très austère au niveau il n'y a pas beaucoup de chauffage, l'eau était froide, on dormait même que sur le sol. À l'époque, il n'y avait même pas de sac de couchage. On dormait même au sol. Alors on peut voir que tous les dévots qui étaient là, ils voulaient rester au temple. Tout simplement parce que c'était une expérience personnelle, exceptionnelle, c'est une expérience spirituelle. So, anyway, I decided, I love Krishna consciousness, I love practicing, but I thought it's too cold in the winter in New York, so I need to move to a warmer climate. So I moved to California. Alors, en considérant tout ce que ça, j'aime la conscience de Krishna, mais c'est vraiment froid. Alors, un certain hiver, j'ai décidé d'aller dans un climat plus chaud en Californie. So, New York is on the East Coast and California is on the West Coast. And so the climate is completely different. So I moved to the Los Angeles temple, which was called New Dwarka. And I became a resident there, New Dwarka. Alors cet hiver, disons, j'ai bougé de New York, qui est sur la côte est des États-Unis, à Los Angeles, la Californie, qui est la côte ouest des États-Unis. Le temple de Los Angeles s'appelle la Nouvelle Dwarka. Anyway, when I was there, Prabhupada came there. He came to New York twice while I was in the New York temple. And then he also came to Los Angeles twice while I was there. And one of the times when he came to Los Angeles, when Prabhupada was coming, the whole community, 400 or 500 devotees, would all go to the airport to greet him. Srila Prabhupada, il est venu 2 fois à New York quand je résidais à New York et 2 fois à Los Angeles. Une fois quand il est venu à Los Angeles, c'est-à-dire toute la communauté des dévots, c'est-à-dire 300-400 dévots, tout le monde allait l'accueillir à l'aéroport. And greeting Prabhupada at the airport, that was a festival. It was like a mini festival. Because when you get a few hundred devotees, they go into the airport, we just took over. We just dominated. Because as soon as Prabhupada appeared, we greeted him with kirtan and escorted him out through the airport, So that first time when I was in Los Angeles, Prabhupada was coming,
we went to the airport, and before Prabhupada's plane landed, the president of the temple came up to me and said he wanted me to lead the kirtan to greet Prabhupada. Alors, disons, le fait d'accueillir Srila Prabhupada à l'aéroport, avec des centaines de dévots qui étaient là, c'était comme un petit festival. C'était assez extraordinaire. Quand Srila Prabhupada arrivait, on l'accompagnait jusqu'à ce qu'il aille à la voiture. Alors cette fois-là, quand j'étais à l'aéroport à Los Angeles, le président du temple de Los Angeles m'a demandé si je voulais diriger le kirtan quand Srila Prabhupada allait arriver. So I was thrilled to get the opportunity to chant, to greet him. So it was a wonderful day, wonderful experience that I cherish, because before he came through the doors, after, getting off the plane, I was thinking, my meditation was, I was thinking, what melody should I chant that he would like? How to please him? I was thinking, I want to please him. Et le fait d'avoir cette opportunité de chanter pour Srila Prabhupada quand il arrive à l'aéroport, c'est une expérience extraordinaire que je chéris tout le temps dans mon cœur. Et avant de pouvoir le voir, après qu'il sorte de l'avion, je méditais sur quelle mélodie je veux pouvoir chanter pour lui faire plaisir. Now, in those days, in ISKCON, there were only a few melodies, maybe half a dozen different melodies, that wherever you went, it's what everybody sang. Simple melodies. And one of the melodies that we used to chant, I remembered, I was told by one devotee that this melody was one of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's favorite melodies. Dans ce moment-là, dans l'ISKCON, il y avait simplement une demi-douzaine de mélodies que les dévots chantaient. On était habitués à les connaître. Et une de ces mélodies, les dévots avaient dit à Agnidev Prabhu que c'était une mélodie que, disons, chez la Bhaktisiddhanta, il aimait beaucoup. So I was told this by one devotee, and I was a new devotee. I was young devotee. So I believed what he said. I had no reason to doubt. I don't know where he got the information, but he said this was one of Bhaktisiddhanta's favorite melodies. So as I was thinking what to chant for Prabhupada, I had never heard, this is one of Prabhupada's favorite melodies. I'd never heard that. So I didn't know what he liked. But I thought, well, if this is one of Bhaktisiddhanta's favorite, then he would like that also. So I decided that's what I'm going to chant. Et cette mélodie qu'un dévot avait dit à Agnidev Prabhu, qui était une mélodie favorite de Srila Bhaktisiddhanta, il n'avait jamais entendu que Srila Prabhupada avait dit ça, mais après avoir réfléchi, il a dit, voilà, ça c'est la mélodie que je vais chanter quand Srila Prabhupada va arriver. So as Prabhupada came through the doors and everyone paid their obeisances, I was maybe 10 feet, 15 feet from the door. I began to sing, and I began to sing as pranam mantras, and then Shri Krishna Chaitanya, Panchatattva mantra. And just as Prabhupada was getting closer to me, I'm playing the mridanga and I'm singing. Just as he was, 5 feet away, and he's walking surrounded by sannyasis and there's hundreds of devotees. They've created an aisle, and he's going through, and all the people are wondering, who is this? And it was quite a reception. He was covered with garlands, probably wearing 10 or 12 garlands on him.
and he's strolling through, it was a wonderful experience. As he was getting closer to me, by then I finished the Maha Mantra, and just as he's passed me, I began to chant that melody, the Hare Krishna mantra. Alors, quand Srila Prabhupada il est arrivé, peut-être à 4-5 mètres de moi, j'ai commencé à chanter le Pranamantra de Srila Prabhupada, ensuite le Panchatattva Mantra. Srila Prabhupada avait au moins 10-12 guirlandes sur lui et était entouré de beaucoup de sannyasis et de beaucoup de dévots. Alors, quand il est arrivé proche de moi, j'ai commencé à chanter le Mahamantra avec la mélodie qui était une des favorites de Srila Bhaktisiddhanta. So just as he's passing me, I start chanting it. And the melody goes like this. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And as he passed me, I just barely finished the mantra, the first Hare Krishna mantra, and then all the devotees would respond. And Prabhupada had just passed me, 4 feet past me. So as he passed me, then I got joined the crowd and got behind, and then there was a crowd of us following him out. So as and I'm right behind him, maybe 3 or 4 feet from him. He stopped. After that first mantra, he stopped with his cane, and he turned around and looked at me. And Prabhupada had his eyes, he had mystic power. By his eyes, he can convey. If he looked at someone, it's described in the Chaitanya Charitamrita, just great devotees, if they just look at somebody, you can affect them, So he stopped and he looked at me and he smiled. He was obviously pleased with the choice of melody. And he shook his head like, come on. So as if to say, come on, yeah, that's good. And then he turned around and continued walking on. All the devotees who were right there all saw it. And they all leaped in the air, Haribol. It was just a moment, but it was a special moment. And I took that as a confirmation, affirmation that I should continue to chant Hare Krishna. This is my service. So I always, whenever I approach kirtan, whenever I chant, from that day I always chant in a mood of service, serving. Alors, disons, quand Srila Prabhupada est passé à côté de moi, j'ai commencé à chanter le Mahamantra avec une certaine mélodie, qu'Agnidev Prabhu a chanté tout à l'heure. Et comme il chantait le Mahamantra, et les dévots ont répondu le Mahamantra, et Srila Prabhupada continuait à avancer. Et quand Srila Prabhupada était peut-être 1 mètre ou 2 passé, il s'est retourné et il a regardé Agnidev Prabhu. Agnidev Prabhu explique que quand Srila Prabhupada regardait quelqu'un, on sentait vraiment qu'il était en dehors de ce monde, qu'il pouvait toucher le cœur. Et là, il a senti, et Srila Prabhupada souriait. Il a senti que cette mélodie faisait vraiment beaucoup plaisir à Srila Prabhupada. Ensuite, Srila Prabhupada s'est retourné, a continué à marcher avec les dévots qui suivaient. Et Agnidev a suivi, bien sûr, avec le kirtan. Et ça, c'est un point que Agnidev Prabhu fait beaucoup attention quand il dirige beaucoup de kirtan maintenant. C'est qu'il pense toujours de chanter dans une mentalité de service, dans une attitude de service, pour faire plaisir au maître spirituel. And as I said, it was a lesson I learned, and I've always tried to keep that in mind when I'm going to do kirtan. I wasn't chanting to become famous. I wasn't chanting for fame, but fame came. That was a byproduct.
I wasn't, I was never chanting for money. I was not chanting for, I was chanting to please Prabhupada and the devotees, C'est un point important que j'ai toujours gardé dans ma vie, c'est que le fait de chanter dans une moitié de service, je ne veux pas chanter pour un renom, mais quelquefois la renommée vient. Tout le monde sait que Yadev Prabhu est très connu pour ses kirtans maintenant dans le mouvement Hare Krishna. Alors, il est fort conscient qu'il fait, c'est garder la moitié de service en dirigeant des kirtans. And I continued that way. My life as a devotee, my service, was centered around the chanting. I told you I was going out in Harinam every day, and that continued even when I moved out of the temple. I continued to chant and go to kirtans and go to festivals and so on as the movement grew bigger and expanded. And in recent years, I began traveling around the world because devotees were inviting me in different places to come. This was all Prabhupada's blessing, I would always say, he's blessed me. Depuis que j'ai joint le mouvement, toute ma vie, mon service a été centré sur des kirtanes. Et comme le mouvement s'est de plus en plus agrandi, il y a eu de plus en plus de programmes. Et depuis quelques années, je voyage à travers le monde parce que beaucoup de dévots m'invitent pour que je accomplisse des kirtanes. Yeah. So actually now there are around 50 years you join ISKCON. 50, eh? 1971 to 2021. No, 71 I started. Yes, yeah. But I didn't join until somewhere between, late 72 or the beginning of 73 was when I actually moved in the temple. Et Dev, il a connu le mouvement en 1971, mais il a joint vers les années 72. Je me demandais, ça fait pratiquement 50 ans qu'il chante Hare Krishna. So there are almost 50 years that we are chanting Hare Krishna. Yeah, it's 40-something. It's somewhere up there. So what are your, we can say, type of realization, after all these years, chanting and also leading kirtan in order to try to inspire devotees. So, je demande quelles sont ces réalisations par le fait de chanter, disons, le Mahamantra depuis au moins pratiquement 50 ans, et également ces réalisations en tant que l'idée, disons, diriger un kirtan pour encourager les gens à s'absorber dans le kirtan. So, as I said, I maintained my enthusiasm for kirtan, maintained my enthusiasm for serving devotional service, and I could tell the devotees were appreciative of it, and wherever I went, they would become joyful and happy and enthusiastic. But I think I know that I always try to maintain the proper attitude that this is only happening by the grace of Prabhupada. Depuis, disons, toutes ces années où je pratique le kirtan, j'ai pu voir que beaucoup de dévots apprécient comment, disons, ça se passe quand je suis là, quand je dirige les kirtans. Mais je fais toujours attention à garder la bonne attitude de service, parce que quand le kirtan est réussi, c'est toujours la bénédiction de Srila Prabhupada. So, this chanting is Prabhupada even once said, we have to be convinced that there is no better thing. This is the best thing. This chanting, Krishna Kirtan. Srila Prabhupada, ils avaient l'habitude de dire qu'il n'y a rien de mieux que le fait de chanter le Krishna Kirtan. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Throughout Prabhupada's books, his lectures and whatever, many times, over and over again, you'll come upon something wonderful Prabhupada would say about chanting. And whenever I came upon something, if in a lecture or a reading, and he said
he made some comments about chanting, my antennas would go up. I'd pay more attention there, because I understood that this is the Yuga Dharma, this is the process. Chaitanya Mahaprabhu, even his guru, Ishwar Puri, he said to Chaitanya Mahaprabhu when he, initiated him into the chanting, if such a thing is there, Ishwar Puri, he told Chaitanya Mahaprabhu, Krishna mantra hoite hobe samsara mochan, and Krishna nama hoite pabe Krishna charan. The first part of the mantra, he says, this Hare Krishna mantra chanting, you'll become free from samsara mochan, the cycle of birth and death. You'll be liberated just by this mantra. And the second part of the mantra, Krishna nama hoite pabe Krishna charan, you will get to see the lotus feet of Krishna. Which means, Prabhupada said, that means you'll go back to the spiritual world. That's where his feet is. He doesn't leave, he never takes a step out of Vrindavan. So if you get to go to see his lotus feet, means you'll go there. C'est-à-dire que le fait de chanter, quand j'écoute les classes de Srila Prabhupada, les livres de Prabhupada, et quand il commence à parler du kirtan, du mantra de Krishna, disons là, je deviens encore plus éveillé. Parce que, disons, ça m'aide beaucoup à devenir convaincu absolument que le mantra de Krishna est le sacrifice pour cet âge. De la même manière, Chaitanya Mahaprabhu, quand il a été initié par Ishvara Puri l'a introduit au mantra de Krishna, et Ishvara Puri a présenté le fait dans un verset, que le mantra Hare Krishna, il peut nous donner accès à voir les pieds par les lotus de Krishna. Ça veut dire, il nous donne accès à retourner au monde spirituel. So, in essence, every devotee has to refine the quality of his chanting. En essence, chaque dévot, il doit justement raffiner la qualité de son chant. In the beginning, we chanting, offensively, but we should see how we are making progress towards where the offenses are decreasing, and as the offenses decrease, and then a taste will come. Then we'll get a taste for the holy name. Au début, bien entendu, on chante avec des offenses, mais on doit être conscient, disons, de travailler à diminuer les offenses. Et plus nous-mêmes, on va chanter sans offense, plus le goût va arriver, le goût du Saint-Nom. So, I never spent a lot of time. I was not one of those fortunate devotees who had a lot of association with Prabhupada. My association was when he came to the temple, and we were fortunate to go to the class and hear him speak, and one or two times to chant for his pleasure. But other than that, I wasn't one to sit and spend time one-on-one talking with him. No, I didn't do that. I didn't get that opportunity. I mean, when I got second initiation, that was the closest time because we were I was in the New York temple, but Prabhupada came to Philadelphia, which is just a couple hours away. He came for the Rath Yatra festival, and the day after, he was given initiation, and my president sent me there to get second initiation. And that time, we one by one, we went into
Prabhupada's, where he was staying in a house, president's house across the street. And one by one, we brahmacharis, we went into his quarters with him alone in the room, which was very, you became aware of how impure you were just by being in his presence. You realize. Alors, dans toute ma vie, j'ai pas eu beaucoup d'associations avec Srila Prabhupada, comme beaucoup de dévots aînés. Disons, j'ai vu à plusieurs reprises Srila Prabhupada quand il venait au temple. Et mon association, un des associations les plus importants au niveau de la proximité, c'est quand j'ai reçu la deuxième initiation. J'étais au temple de New York, mais il y avait un Rathayatra à Philadelphie, qui est à 2-3 heures de voiture de New York, et il y avait le Rathayatra. Et le jour après le Rathayatra, il y a eu la deuxième initiation. Et mon président de temple à New York, il m'avait recommandé pour la deuxième initiation. Alors, Srila Prabhupada recevait les dévots qui avaient la deuxième initiation un par un. Et là, en étant tout seul dans la chambre avec Srila Prabhupada, on pouvait prendre conscience, disons qu'une personne comme Srila Prabhupada était pure et que moi, j'étais impur. Yeah, so that was, to be alone with Prabhupada. And basically, he was going to give me the mantra and the sacred thread and just some encouragement for me to continue Krishna consciousness. And after all, it's a joyful process, right? Lochan Das Thakur has sung Parama Karuna Pahu Dvijana Nitai Gaura Chandra. He says, Savra Avatar Sara Siromani Kevala Anandakanda. It's Kevala Anandakanda. It's only joyful. It's a joyful process. In fact, when Prabhupada was asked by a reporter once, the reporter asked him, Swami, what do your followers do for recreation? What do they do for pleasure? And Prabhupada says, everything we do is recreation. It's Kevala Ananda Kanda. It's a joy. We chant and dance and take prasadam. It's all wonderful. Quand Srila Prabhupada j'étais avec lui dans la chambre, il m'a bien entendu donner le mantra Gayatri, montrer comment le faire. Et j'ai réalisé que tout ce mouvement avec Krishna, il est, disons, sur le fait d'être un mouvement joyeux, comme dit le Chandas Thakur. Paramakaruna, c'est-à-dire que c'est un chant qui explique que tout ce qu'on fait, c'est joyeux. Et une fois, un reporter, un journaliste a demandé à Srila Prabhupada, qu'est-ce que font les dévots pour se détendre, on va dire. Srila Prabhupada a répondu, mais tout ce que les dévots font, c'est pour se détendre. C'est pour ça que le dévot est toujours heureux, toujours joyeux. Yeah. So, the same, what I began doing back then, I'm doing the same thing. And it's still wonderful. It's still fresh and pleasurable. We are fortunate to. Parce que je fais depuis le début de ma conscience avec Krishna, je continue à faire la même chose, chanter avec Krishna, parce que il y a beaucoup de plaisir, disons, on est très fortuné de pouvoir s'engager ça. And I think in the future you are going to do the same thing. Je disais, dans le futur, il va continuer à faire la même chose, ben oui. Yeah, I many times tell devotees, what we're doing now, this will continue. Actually, real chanting will begin when we can become pure. Yes. At that time, then real chanting begins. Right now we are chanting, we are practicing. Yes. But as we become purified, then Prabhupada has several times said, once chanting purely is sufficient. So, we chanting so many years or whatever, but not pure. But once chanting pure is sufficient to go, to take us out of this material world, back to home, back to Godhead.
que je dis souvent aux dévots, c'est que on est là, on pratique le chant du mantra Hare Krishna. Et Srila Prabhupada a expliqué que si on chante une fois purement le mantra Hare Krishna, c'est suffisant pour retourner à Dieu. Alors là, on s'entraîne, on se purifie, et quand on va être beaucoup plus purifié, on va pouvoir vraiment plus nous absorber dans le mantra Hare Krishna. Okay, I'll close now with one more thing. It's a short thing that Prabhupada said in Mayapur one year at the Gaur Purnima festival. He says, Golokera Premadan Harinam Sankirtan. This is a verse from Narottam Das Thakur's song, Hari Hari Bipale. And there Narottam says, this chanting, where does it come from? It comes from Goloka. So this song, Prabhupada said, this chanting Hare Krishna, he said, this is a song to take us there. This is a song for developing love of God, to go there. Et pour conclure, disons, Srila Prabhupada, à un festival à Mayapur, il a expliqué en reprenant un chant de Narottam Das Thakur. Yes, Narottam Das Thakur, Hari Hari Bipale, que disons, il y a cette prière que le mantra Hare Krishna, il vient de Goloka Vrindavan. Et si nous, on peut s'absorber justement dans le mantra Hare Krishna, on va pouvoir retourner à Goloka Vrindavan. All right. We've been going for some time now, and I need to have some rounds to chant. So thank you very much, Anyadev Prabhu, for taking your time and sharing your deep realization and inspiration about the mantra Hare Krishna. Merci beaucoup, Anyadev Prabhu, pour partager cette inspiration, disons, sur ce goût du mantra Hare Krishna que tu as et nous permettre de nous inspirer également à nous absorber dans le mantra Hare Krishna. Thank you very much. Merci beaucoup.